Karibu ni tupe nje achague dada yangu. The clergy, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Senators, Members of Parliament, my colleagues, Excellency Governors, please forgive the protocol breach. All elected leaders, MCAs, na wakaazi wote wa Kirinyaga. Hamjambo. Gaine mwega. Na hede shiothe. Mimi, Mheshimiwa Rais, ningependa kukushukuru sana kwa kukubali kuja kushirikiana na sisi katika ibada ya leo ya shukrani. Na leo tumesoma ya kwamba tuanze na shukrani. Kwa hivyo tunataka kushukuru sana na naibu wako kwa kuja. Kabla sijazungumza, ningependa kuwatambua wenzangu kutoka eneo la Mlima Kenya, my fellow governors who are here. And because they are from the region and because of their stature, I will ask Your Excellency that you allow me to give them each 1 minute or 2 to greet the people of Kirinyaga and to bring the greetings from their counties. I would like to start with my sister kutoka Meru, Gavana Kawira Mwangaza. Your Excellency, Rais wetu tunayependa sana, Deputy wako, Rigiji, clergy wote, bishops wote, watumishi wa Mungu, governor wenzangu, senators present, members of parliament, na kanisa lote la Kirinyaga. Mugeni. Bwana pewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Sitapoteza muda mwingi, napenda kusema kama vile mhubiri amehubiri siku ya leo. This is a Thanksgiving service. Na mimi nimetoka all the way from Meru kuja kurudisha shukran. Number 1, kwa sababu ya maombi yenu. Mliombea Meru County na mkaombea gavana wa Meru. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Number 2, ni kwa sababu ya rais wetu tunayempenda kuingilia kati kupitia mdogo wake, akasema lazima kuwe na amani Meru. Na tunapoongea sasa tuko na 2 weeks Meru ikiwa imetulia. Deputy President wetu aliniita, tukawa na kikao na yeye kwa masaa, akaita members of parliament, akaita MCAs, akaita viongozi wote, na ninaposimama hapa Meru kuna amani. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa sababu tunaye president ambaye ni mpenda amani. Bwana asifiwe. Nataka kumalizia nikisema hivi. Mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba we give thanks even for the things that we've not seen. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu najua after 2 months tutakuwa na kongamano kama hili Meru County, tukiwa na rais wetu na mdogo wake kurudishia Mungu shukrani. Kwa kanisa la Mungu, the Bible says in 1 Corinthians 2 verses 9, what eyes have not seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived, things that God has prepared for the people that love God.
Kwa hivyo kwa kanisa la Mungu, maundu maria matari mono, maundu maria matari maiguo, maundu maria matari mecirio ni andu, ni mo Ngai aigeire kanitha. Tembea kwa ujasiri kama mtumishi wa Mungu, tembea kwa ujasiri kama mtu ambaye anayemjua Mungu, kwa sababu things that have not been heard or seen or being conceived in the minds of people, God has prepared for you. God bless you mighty in the mighty name of Jesus. Indeed, my sister. I would like now to invite my younger sister, who I have known for very many years. We were in school together, and we've been friends for many years, and now she has joined me in the race for governing, and she can attest that it is exactly what she thought it was. Governor Cecily Mbarire from Embu. Mkaribisheni. Thank you very much, Governor Anne Waiguru, the House of Clergy, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, all leaders present, na wananchi watukufu wa Kirinyaga, hamjambo, mwega renge, ngedha isiarierare, Bwana asifiwe. Asante sana, tumeshukuru kuwa hapa. Your Excellency, we've come here because there's no difference between Kirinyaga County and Embu County. We are good neighbors. We live very well together. Embu town, a lot of business people, even in Embu market, are from Kirinyaga County. And we give them a conducive environment to do their businesses. And we work very closely together. So I want to thank you for being here today, and especially so for the opportunity to listen to a very powerful sermon by Bishop Wanderi. And you know, Your Excellency, I've been wondering how come Tangu Tushinde, which was August, you and your deputy have been having Thanksgiving every single Sunday. And I kept wondering, I don't know when this Thanksgiving will come to an end. But having listened to the bishop, sasa nawaelewa. Because we have been told the more you give thanks, the more you're blessed, the more good things come your way. And so we must keep giving thanks for what God has done and what we hope and believe He will do in the future, including reviving our economy. Your Excellency, let me add my voice to those leaders ambao wamesema that you did a good thing to give our able deputy a chance to revive the coffee, tea, and milk industry. Your Excellency, when you came to Embu for a similar function on 4th of December, I told you that the people, the farmers of tea, coffee, and milk are suffering. And they are suffering because of cartels. They are suffering because the people who buy their produce make more money than the farmer who for that crop. In fact, Your Excellency, hao wakulima wa kahawa, wa majani, wa maziwa, they are poorer than those who don't have. Kanategua ndoeto. So we are happy Your Excellency, Deputy President, has taken this matter very seriously. I have listened to him. I know he has met the MPs, and we are looking forward to a meeting with the governors. Let me give you an example, Your Excellency. In the coffee sector, once the coffee cherry leaves the factory, inaenda kwa mila. Mila ndiye ana mill, na ndiye ana, the same miller has a company in another name as a marketing agency. The same marketing agency, kahawa ikienda kwa auction, ndiye ananunua in another name
from outside the country as a buyer. And they determine the prices, they determine the grading. There's nowhere the farmer is involved to ensure that in fact the coffee that goes to the miller, the quantities and the grading is exactly what came from the factory. They are richer 1,000,000 times than these farmers. Tunasema wakati ya wao watu kuvurushwa imefanya nini? Imefika. And Deputy President, we shall support you in that agenda. I am particularly very passionate about it because I am who I am, Your Excellency. Because my father paid fees for me from the coffee sector. Today, these farmers cannot get school fees from the coffee sector. Kwa huo torauga na torera rigiji arute wirata gwikatia. Na mikore yeo anengioka gukuono mere out ninja. Wakati wao umefanya nini? The reason why it was not possible to reform coffee and tea sector in the past is because these people are such billionaires. They made sure they bought every single person who was in power. Especially if you are a minister of agriculture. Wanakuja kukuona usiku na briefcase. So we are happy. We have a man who believes in our family. The Deputy President, who spoke about tea and coffee and milk everywhere he went in Mount Kenya. We are happy we have a president who spoke about tea, coffee and milk everywhere he went in this country. And so we know hao watu hakuna mahali ya kwenda. Na hata Mheshimiwa Linturi aliniambia yeye hawatawahi muona. So please help us. Nitoete kaneria ndoeto. Asanti sana. The other thing, Your Excellency, macadamia nuts. Ilisemekana some time back that the only macadamia ambayo inaweza leave the country is processed macadamia. It was a good idea because the idea was to make sure we help local investors to start off investment in macadamia. But what happened? They also created a cartel. The Chinese who used to come and buy macadamia in Embu and Kirinyaga would buy up to 150, even 200 shillings a kilo for macadamia. Wakati wa rivurushwa, today, farmers are selling their macadamia for not more than 40 shillings a kilo. Nadiauma. So we also want that law to be reviewed. Wacha tupeleke macadamia yetu mahali pesa mfukoni. There's a market that is between, right at the entrance of Embu and Kirinyaga is Makutano Market. Kuna barabara ya Maumau inajengwa hapo, inaelekea towards Nyeri. We are requesting, Your Excellency, through your good office, that as they do that highway, the dual, because washafika Makutano, tafadhali hiyo town pande ya Kirinyaga na pande ya Embu tutengenezewe, tuwekewe lami, ndio hiyo town ionekane mzuri, as a way of giving to our two counties. And Your Excellency, we also look forward that hiyo Maumau Road itakuja ipite Kirinyaga, iteremke Embu, iende Tharaka Nithi, iende mpaka Meru, because Maumau was for all of us. So tungetaka hata sisi tusaidike na Maumau. Finally, Your Excellency, you know, there's a way people want to distract you from doing the right thing. And I can see people have started distracting, but I'm happy you're not the kind to be distracted. Wameanza sasa maandamano, wazungu kutoka Amerika wanaongea, sijui Jeffrey Smith, anasema, we know how things happened and we know we won and I'm ready to give evidence. Evidence ambayo hawakupeleka kwa Supreme Court wainyamazie kabisa. And we want to tell Mzee Raila Odinga, you started maandamano in 1990s when I was in secondary school.
97 ukasema you are rigged out. 2007 you are rigged out. 2013 you are rigged out. 2017 you are rigged out. 2022 you are 5 times, my friend. Unaendelea tu, utaki kukubali kwamba umeshindwa. Let us tell him something, that you are now old enough to be mzee wa mboma wa kupatia the other leaders advice. You are in your late 70s, for heaven's sake. How much longer will Kenya continue to suffer because of your actions? Tafadhali achana na sisi, pumzika. In fact, you should let people like Ina David Ochieng to take over the leadership mantle of Nyanza province. That is what is leadership. Na pia, Your Excellency, I don't know whether you know there was a meeting in Mombasa ya viongozi kadhaa na wanajijua, and I'll tell you their names. Nao ndio wana finance huyu mzee, na ndo tunataka kuambia hata wao wafanye nini, wakome. Na wakicheza, mimi mwenyewe nitasema majina yao. Muthenyari yore goro parigisi matige gututhumbura kana atia. Ngai wa moya murathime. Your Excellency, you're most welcome. We are looking forward to seeing you in Embu on the 1st of June. Madaraka ndega korwa Embu na mambo mazuri kutoka serikali yako imeanza kuingia Embu. Tumefurahi sana. And watu wa Kirinyaga mmekaribishwa, na tutakuwa na stadium kubwa sana hapa Njokeri. Njokeri is right at the boundary of Kirinyaga and Embu. Kwa hivyo watu wa Kirinyaga pia watasaidika hapo, and we are very, very happy. Ngai ya murathime munona nitumwendete na mukaga Embu mutakuinaina ni kwenyu. Thank you. Thank you, Sex. We will be coming to Embu without fearing. And now, finally, Governor of Tharaka Nithi, tafadhali mkaribisheni. He is also our in-law, Governor Muthomi Njuki. The clergy from the whole of Kirinyaga, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Daktari, the Deputy President, Rigathi Gachagua, my fellow governors, starting with the Governor of Kirinyaga, Madam Waiguru, all the senators, all members of Parliament, the principal secretaries who are here, and the CSs, na wananchi wa Kirinyaga, mugeni, and wa Kirinyaga murega. God is good, and all the time. Kwanza kabisa nataka kushukuru Governor wa Kirinyaga kwa sababu ya kutualika tukiwa governors to be here. It's always a pleasure for me to be in Kirinyaga, although huwa nakuja kama nakanyanga polepole kwa sababu niko Adhoni. But I want to give a testimony, His Excellency the President. The Kirinyaga people are great people, very good people. They are very good people until when you rattle them. That's when you'll know that they are not docile. They are just good people. His Excellency the President, mengi mesemwa kuhusu maneno ya kilimo katika Mount Kenya, and we want to thank you most sincerely first for giving us the ministries that touch even on that kilimo. The Minister of Agriculture, who is working in the whole country, comes from this region. You've gone ahead and given our Deputy President the opportunity to coordinate this very market of tea, coffee, and even milk. His Excellency the President, the pride of the people of Mount Kenya, since the time immemorial, is in their produce of coffee and tea, na hiyo ndio imejenga uchumi ya wale watu wote unaona wamepeleka watoto shule. But today, any business that does not have interest by the young people is a very hard business to progress. Vijana wetu ukiangalia kila pahali wako kwa biashara zingine. Ndio sababu we have very high level of unemployment, because when you're doing coffee and tea, you employ yourself. The only way we can get our young people involved and interested in farming coffee and tea is if they see their fathers and mothers who are doing the same getting money.
And that is why we are very happy to commit that we will help the Deputy President as governors to ensure that that road is realized so that our people, our young people, can also get interest in that business and it can progress. I do not want to go into the details because it's been put very clearly by Governor Cecily Mbarire what is ailing us. One of the things that was ailing us it's very sad. Kuzuia watu ili wasiuze kahawa yao nje. License ya kuuza kahawa, wewe ukiwa enti unaweza kuuza kahawa nje. License, Your Excellency, was 1 billion. How many Kenyans, how many coffee farmers, even with what kind of society, can afford license of 1 billion to go and sell coffee? So it was restricted to very few. We want to thank your government because since then it's been rectified. But the implementation is still not yet done. We would like that to be implemented so that if the people of Kirinyaga, people of Embu, people of Tharaka Nithi, Meru, and the rest of Kenya want to sell their coffee outside, they can do it in an affordable way. Your Excellency, I want to thank you most sincerely because we have consistently, since you were elected, gone around this country in Thanksgiving every Sunday and even sometimes in between the week. But you have not only done Thanksgiving, you have also been consistently making a deliberate effort to unite the people of Kenya. Juzi tumekuona ukiwa pande ya Nyanza, uniting the people of Kenya, and even to the extent of going to woo the people or being available for the people who evidently did not vote for you. That is good deliberate effort. That is kingmanship. And we would like you to continue doing that. We want a Kenya that is united. Lakini as you're doing that, hata wakati ulikuwa unafanya namna hiyo, and we have seen very many leaders who have been mudslinging you and talking badly, warming up to your government. We are also seeing another side by their leadership. They are blowing hot and cold. Pande hii unafanya effort ya kuongea na wale viongozi ambayo walikuwa mlengo ingine ndio wakuja kwa serikali tuunde pamoja. Pande ingine viongozi wao wanasema sawa, twendeni tufanye kazi na serikali. Then all of a sudden wanasema tutafanya maandamano. Your Excellency, we are reading in between the lines. Because saa ingine we could be focusing on the wrong people. Atuelewi kwa nini wakati kiongozi wa upinzani ametoka nje, akiwa huko nje naongea mambo ya hapa, na kuna wengine wanakutana hapo wakifanya funununu vile wata sponsor maandamano. Me, I think is a decoy, kwa sababu haiwezekani kwamba Azimio ilikuwa imetengenezwa na mlengo mmoja wa siasa. Kuna mlengo ingine ya siasa ambaye they are within us and we are not looking, Your Excellency. We need to start looking at them. And I want to thank you, the Deputy President, because the other day, on Thursday, you called the leaders who were elected by Jubilee Party and those who did not make it to try and reconcile them with us, which is a good effort. And we're going to work with them. I was talking to one of them here, and we are saying we need to unite because now the politics are behind us. Lakini viongozi wao, and I'm falling short of naming them the way Cecily Mbarire, governor, said, angalia ile mlengo ingine, wachana na kuangalia Tinga peke yake. Iko wengine ambayo tutaki kutaja, kwa sababu hao ndio wanachochea. Wanasema we have not gotten what you want. The way you are heading, we will not get there. And you know what they are looking for. Because there's a tactic in war, Your Excellency, that says advance while negotiating. They are trying to negotiate with you while they are advancing towards war, which is unnecessary because unajua huwezi tishwa. Kwa hivyo we need to read between the lines. What are they looking for? Ukiguza ABC, wanaleta shida. There's a possibility they don't want the IBC to be formed according to the law. They want to be involved outside the law. We would like you to ignore that, Your Excellency, and focus on what is supposed to be done according to the law. Sisi tukiwa hapa, kwa viongozi wa Mount Kenya in general yote, east na west, tunataka kuhakikisha tuko nyuma yako all the way, and we're looking forward to you coming to the other counties, including Tharaka Nithi, so that we can continue giving thanks and we can continue uniting our people at the east. Otherwise, tuko ngangari, tuko na wewe, na hao wote wanatajwa kina Smith, kina yule mwingine alikuwa na blue hizo naitwa Gedongo na Thank you very much, Governor Muthomi Njuki.
Your Excellency, a lot has been said, and I will not repeat all the things that have been said. But when we got the phone call from His Excellency, the Deputy President, that you were coming, and there was going to be a Thanksgiving service, Your Excellency, I got together the clergy at the governor's residence, and we deliberated on how we will have a joint effort to ensure we have a successful day today. And therefore, Your Excellency, first and foremost, I would like to sincerely, from the bottom of my heart, thank the clergy for putting together this service despite the very short notice, and working very hard for the last 4 days, day and night, to make this service a success. Asanteni sana. Your Excellency, when we met them, they gave me a few requests to present to you, and that is why I'm carrying a booklet. It is not in vain. It's not things that I have just thought out of my head, but there are some things we deliberated, and they requested that I bring them to your attention. They are simple things, Your Excellency. Things that, as I always say, ukinena tu, by tomorrow, probably most of this will be sorted out. The first one, Your Excellency, they said the process of registering Christian marriages is very lengthy. And for young people or older people who want to go through the process of getting married in the church and to get the certification, the process is a lot longer and more tedious than other marriages. They are requesting, Your Excellency, if you could instruct your office, the AG's office, to look into that issue. Your Excellency, the second thing they said is that they are law-abiding citizens as a clergy, and they abide with the law. However, there is a requirement by the law that they should file annual returns by churches, which they very much support. The only impediment is that the clergy have to file these annual returns in Nairobi. So they have to leave Kirinyaga. Those in Nyeri will have to leave Nyeri. The other ones coming from the other counties have to leave their counties to go and file the annual returns in Nairobi. Theirs is a very simple request. If possible, Your Excellency, if you're willing, you can put a desk at the Huduma Center here in Kirugoya so that they don't have to travel very far, and it will ease the burden of filing annual returns. The third, Your Excellency, is that they said they are very happy that you understand evangelism, you understand their role in uniting the people, and I would like you, Your Excellency, to support them with a missions tent, which they could be using when they are carrying out various missions across the county, and even when they go to other counties, so as to reduce the cost of preaching the gospel. Your Excellency, as a believer, I'm sure you know that by doing that, you will be fulfilling your own mission that Christ has given you to contribute to reaching to the corners of the world. So we're very grateful, Your Excellency, and we know that you will do that. The final one from the clergy, Your Excellency, is that they said that they've always had a place which had been designated but is not theirs and is not permanent, where they gather together as the clergy of Kirinyaga to pray, to fast, to retreat and listen to the voice of God. Your Excellency, they have heard you going elsewhere in other counties and making some commitments or other in need to meet the needs of the clergy in those regions. For this Kirinyaga County, they have requested, Your Excellency, that they would really want to have a retreat center of their own, a place where they can meet and pray and listen to the voice of God. Your Excellency, on this one,
mimi ni mtu mdogo sana, lakini nitakusukuma kidogo. I have committed to them that we will give them the land for the retreat center. And if we do that, then Your Excellency, wajenge your retreat center. So that way, halfway, I think we'll have achieved what the clergy would have wanted. I actually requested that they do this themselves, but they said, please, you're our governor. When you're there, kindly make this request. Your Excellency, on to governance and political matters. We also, when we were preparing for you to come, we met with the county leadership, we met with the elected leaders, and we agreed on quite a number of things, but many of which I will not talk about today because those are things that we will talk in other forums when we go to the Deputy President's office, when we go to the Minister's office. But I'll just mention very quickly the ones that are pertinent and that need your attention. Your Excellency, today we were taught Thanksgiving, na tunakushukuru sana kwa ile pesa ulitupatia ya canals. Tulipata barua kutoka kwa ofisi yako, 400 million, na NIB was instructed to start taking necessary action. Sisi kwa upande wetu, we promised you 200 million. In this year's budget, I put 100 million. And in July, I'll put another 100 million so that we can have reached the 600 to make sure the canals in the rice farms where we have extended zitafika na maji tafikia wakulima wote wa mchele kule Mwea. Your Excellency, kitu ambayo ilibaki na nilisahau siku hiyo ni ya kwamba compensation ilifanywa kwa wakulima wa Mwea ambao wako kwa main canal. Lakini wakulima ambao walipeana parts za shamba zao for the feeder canals hawakupewa compensation. So that one, I thought it is an important issue, and I would like to request, Your Excellency, that your government looks into it, NIB looks into it, so that as we go to build these canals, we don't face any challenges with the farmers. The second issue, Your Excellency, is an issue of a project you supported us to get when you were Deputy President, and that is the water and sewerage project under the African Development Bank. It was supposed to come from Kagumo, Kirinyaga, Kutus, go through Kagio, and to Sagana. Your Excellency, we are thankful, and the process started. Somewhere, I think because of the resources, they adjusted the BQs. And so the water and sewerage is coming from Kagumo, Kirinyaga, Kutus. And then from there, the sewer system is not moving to Kagio and Sagana. Only the water is moving to Kagio and Sagana. Your Excellency, we want to request kwa niaba ya watu wa upande wa Sagana na Ndia na pia upande wa Kutus wapate sewerage system. Your Excellency, watu wa Mwea pia hawana sewer system. There is no sewer system in the entire Mwea. Na Mwea ndio the most populous constituency in Kirinyaga County and also the largest. Your Excellency, we will request that you look into that issue if possible. Your Excellency, tumesikia uko na dams, 3 or 4 dams in every county. And in discussing with the colleagues, there was one particular dam that was supposed to have been done some time back in Gekombo, somewhere up in this constituency of Kirinyaga Central. And we are asking Your Excellency, as you prioritize the dams, that is one of those that can be in a PPP. And because of the population of Kagumo area and Kirinyaga, it can actually be one of those most feasible dams, and we ask that you prioritize. The other 2 dams, we agreed amongst the leaders that we met that those 2 other dams for Kirinyaga County ziende upande wa Mwea, upande wa uko South Ngariama, na uko chini Mwea East and West because of the dryness of the area. So, Your Excellency, that was the request from the leaders on the dams. Your Excellency, kuna barabara nyingi sana zilikuwa zimeanzishwa. Na barabara hizo zimekwama
Upande wa Mwea kuko na hiyo Mutithi Kagio ilikuwa ikuwe 65 kilometers, only 63% is done. Tunaomba Your Excellency, if you look into it, we'll be very happy. Kuna barabara ingine ya PI Murindoko, Kiomboni na Ndindiriko. Hiyo ilikuwa ya 55 kilometers, only 12% is done na imestall. Your Excellency, upande wa Geshogo kuko na barabara ya PI ya kuenda Mbiri, Ngiriambu ilikuwa ya 55 kilometers in total. Only 5% has been done. Ilianza na ikasimama. Your Excellency, upande wa Central huku Kirinyaga Central kuna barabara ya Kirogoya inaenda Rutue, Kianderi, Gatumbi 60 kilometers. Hiyo imefanywa asilimia 88%, halafu ikakwama, haikumalizika kabisa. Your Excellency, pia upande wa Ndia kuko na barabara ambayo ilipeana wakandarasi ni ya Sagana, Kathaka, Vigoko, Murori, Nyamindi na ni 54 kilometers, na kazi ile ambayo imefanywa huko nadhani ni feasibility study kwa sababu report inasema ni 2%. Your Excellency, ningeomba ya kwamba tunajua pesa ni kidogo, lakini sisi tunaamini. Sisi ni watu ambao tunaamini. Mimi nakumbuka ya kwamba Yesu pia alikuwa ameshikwa mahali huko wewe. Alikuwa na multitude ya watu, walikuwa na njaa, walikuwa wamemsikiza. Vile sisi tulikusikiza wewe. Halafu hakuwa na kitu cha kupatia watu wake. Lakini kulikuwa na mtoto mmoja alikuja na samaki 2 na mikate 5. Na sisi tunajua wewe umepewa na watu wa Kenya na watu wa Kirinyaga na watu wa mahali pengine samaki 2 na mikate 5. Tunaamini ya kwamba hiyo pesa itakuja. Ukianza kugawa itaendelea kuongezeka na utabaki na zaidi ya vikapu 12. Tuna imani. Kwa hivyo kama mna imani watu wa Kirinyaga, mna imani, sisi umesikia tuna imani. Kwa sababu tuna imani ya kwamba utaweza, ukianza kugawa itaenda ikiongezeka na ubaki na vikapu zaidi ya 12. Ndio kwa sababu tumeleta maombi yetu ya kazi. Anza na kugawia Kirinyaga pesa za barabara. Utaona ukitupatia hiyo 1000 bilioni 1 hivi zitaenda zikiongezeka. Alafu ukipatiana pesa zingine za damu utaona uko na zingine zaidi. Na ukimaliza kupeleka kwa Kandinyoro kule Murang'a na uende kule Nyeri na uende kule Western na Eastern, bado utabaki, tuna imani, baada ya miaka 5 na zaidi ya vikapu 12. Hiyo ndio imani yetu. So Your Excellency, we are very grateful and we want to thank you in advance because we know that you will put the resources. Tumeambiwa leo tushukuru kabla tujapewa. Watu wa Kirinyaga mnashukuru? Mnataka hizo barabara zijengwe? Damu tunataka hizo 3. Tunataka sewerage plant yetu imalizike mpaka upande wa Sagana na pia iende Mwea ikipitia Wanguru mpaka Makutano. Halafu vile tauni zetu tumeombewa pia na dada yangu sisi lizifanywe. Mumeamini ya kwamba akianza kutugawia, na nakuambia Your Excellency, hebu jaribu uone. Kesho andika cheki ya Kirinyaga barabara 1. Alafu uone kama Friday hautakuwa umepata zaidi ya kuongezea kule kwingine. Tunaambiwa faith is the object of the things that are not seen. Lakini tunajua ya kwamba sisi tutapata maombi yetu. You've always been very gracious to us. I want to finish by thanking you, Your Excellency. Nilikuomba utusupport na industrial park. Na Your Excellency, tunakushukuru sana kama watu wa Kirinyaga. No korona turamushokeria ngatho ne tumuburire ruhi. Tunakushukuru sana because that will be a game changer, not just for Kirinyaga County but for the region. Your Excellency, we have put aside 250 acres of land. Previously, hiyo shamba ilikuwa imeibiwa. Nilienda kotini, tukangangana,
na tukairudisha kwa serikali. Title iko kwa Kirinyaga County. Your Excellency, nimeongea sana na mawaziri wako. I've been in every office, I'm sure they report lobbying for various things. Tayari tumepeana shamba 20 acres from there for the low cost housing unit, na tumeambiwa itaanza hivi karibuni. Na nikushukuru low cost housing ya Kirogoya tayari wamesign, watu wetu walikuwa wameshaitwa kule NHC, National Housing Corporation, and we hope that it will start anytime soon. Sasa hii ni phase ya pili ya kule Sagana, na pia kuna ingine ya upande wa Mwea. Pia katika hiyo industrial park tuko na sports complex, tuko na TVET, na tuko na social amenities. We want it to be a mixed use industrial center, a climate smart industrial center. Sisi tunakushukuru kwa kutuombea pesa wakati ambao ulikuwa kule Korea, na tutashirikiana na ofisi yako kwa sababu ya basic infrastructure. Tumetafuta investors. As I speak to you, we have about 10 interested investors already lined up. Katika siku ya Wednesday tutaenda na committees za MCA. We have booked an appointment with Tatu City. Tunaenda kuona vile industrial park zinafanana, ndio sisi tukufanye upgrade zaidi kushinda ile ya Tatu City. Na tuko na appointment on Wednesday with our MCAs to go and look at Tatu City. Your Excellency, we have banks already lined up to finance the investors to set up the factories. Your Excellency, hata cooperatives mbili za Kirinyaga already are lined up to set up their coffee processing factories at the industrial park. Just what you have heard about value addition. So we thank you, and we thank you in advance for your support, and we look forward to working with you going forward. Mimi maneno ya siasa sitaongea sana, lakini tuseme hivi: tusishinde tukishughulika na distractions ambazo hakuna mahali zitatupeleka. Kama vile Mheshimiwa Ndindi amesema, kama hawakukuweza, walipokunyanyasa, wamekuacha nje, wamedhulumu kila mtu ambaye amekuongelesha, watakuwezaje sasa? Umesonga karibu zaidi na Mungu, alafu huko na serikali, watakuwezaje? Wasitutishe na wasikujaribu kukutisha, hata usiwajibu. Wewe wachia foot soldiers wako hiyo maneno. I think they are looking for relevance. If they were clever and they are politicians, wangekuwa wanajipanga. Wale werevu nimewaona wakipanga laini kwa ofisi ya Deputy President, kwa sababu wanajua huko hakuna mahali wanaenda. Hao wasishinde wakitubabaisha. Sisi tuko mlengo wa kazi na tunaendelea na kazi miaka 5. You have a promise to deliver, and we want to work with you to deliver. You have changed the conversation in this country, Your Excellency. You moved us from empty rhetoric to discussing things that matter to the people on the economy, na hapo ndipo tupo. Mungu awabariki, na tunawashukuru sana kwa kuja, na mkuje mara mingi tena Kirinyaga ili tuendelee kupeleka Kenya mbele. Kwa hayo mengi na machache, ningependa kumkaribisha naibu wa Rais, His Excellency Rigathi Gachagua, akuje atuongeleshe. Karibu. Thank you very much. Please be seated. Maaskofu wetu na kanisa, rais wetu mpendwa Mheshimiwa William Ruto, gavana wa Kirinyaga Mumbi Waiguru, magavana ambaye wametutembelea, waheshimiwa wabunge hasa wa hapa Kirinyaga na wale wengine ambaye wametembea, wageni wote ambaye wamefika hapa Kirugoya. God is good and all the time. Nisalimieni kwa haya mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Asante sana. Makasisi wetu
tumefika hapa kwa ibada ya shukrani, tukija kumsindikisha rais wetu mpendwa ambaye aliniagiza ya kwamba anataka kuja Kirinyaga, kwa sababu tumetembea pahali kwingi na hako na mpango wa kutembea katika kila kaunti kwa ibada ya shukrani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema amemtendea yeye na ametendea Kenya. Tukakuwa na ushindi na uchaguzi wa amani, na Kenya ikaendelea kuwa na amani baada ya uchaguzi. Na lazima niambie nyinyi ya kwamba hawa governor na Gachoki niliwapigia simu, kwa sababu pale hamkuwa kwa hiyo mpango. Wale ambayo wanampangia rais walikuwa wamepanga pahali ingine, lakini akaniita akasema, Sunday hii inakuja, roho yangu inasikia ninataka kwenda Kirinyaga kusema asante. Nikamwambia rais, naona notice mfupi, si tuende wiki ile ingine ndio nipatie wale nafasi ya kupanga. Akasema hapana, roho yangu inasikia nataka kwenda Kirinyaga this coming Sunday. Kama governor watashindwa kupanga, tafuta kanisa moja dogo tuende hapo, kwa sababu lazima niende Kirinyaga. Kwa hivyo governor na makasisi wetu nataka kusema asante. Within a very short time you have convened this very good service, na nataka niseme asante. And mimi sikuwa na wasiwasi, mimi naelewa watu ya Kirinyaga. Nimekuwa hapa miaka mingi, I've been here for a total of 9 years. Na nyinyi ni watu ya kazi, so nilijua notice ya 4 days is okay. Kama ni county zingine labda ningekuwa na wasiwasi, lakini mimi naelewa watu ya hapa Kirinyaga, na nilijua ya kwamba hatutakuwa na shida hata moja. Adu wa Kirinyaga muliokuwa adu waitu, happy new year. Ni to gatho ndirage cokia ni mona jabe no itu ino ya kinya faranga tagati ni mona ya kinya wega ni mudio ni grade yo he mono ni andu are ni andu Kirinyaga nima uria nima mwanjikire na jabe no ma twari handu acheke ithue tutire ciugo cia kanwa cia kuigana cia kumucokeria ngatho ni mahoya manyu na kura iria mwatuheire mane mwatwikire wega. Andu a Kirinyaga handu haja beno nani kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Ithuĩ tũtingĩhota kũmũrĩha, no Ngai ũkamũrĩha, na nĩtũmũhoyagĩra ma, kwa sababu mheshimiwa rais, unajua hii Kirinyaga hao watu ni waajabu, na ndio ulisema tukuje hapa nikafurahi sana. Hawa walikuwa wamepewa running mate hapa, wakasema hapana, wachana na hiyo, tutakaa hapa kwa William Ruto na Rigathi Gachagua. Hapa Kirinyaga ndio ilikuwa headquarter ya deep state. Mipango yote rais ya kuangaisha wewe ilikuwa hapa Kirinyaga. Sasa hawa watu ya Kirinyaga wamepewa running mate, ndio headquarter ya deep state na system, wakapuuza running mate, wakapuuza deep state, wakasema sisi ni watu wa William Samoe Ruto. Andu a Kirinyaga ni watu wanilie wendo, ona ithuĩ na njamba nĩ twendete kwendwo, kana inyuĩ atimia mwĩciria kana inyuĩ mwendete kwendwo? Ngoro yakwa nĩrakena, ngoro yakwa ĩgatuma tuma, ngoro hau muno hau muno hau au 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 kono muhingure ngoro ya njamba ĩno ma nĩraigua wega na yakwa ĩkaigua wega muno. Muramenya kaundu uria nyindakibangĩirwo nĩ mũndũ ũyũ andũ acio mabangĩire ma nĩ mwatwĩkire wega, na tũtikanoga nĩ gũcokia ngatho, no nginya tũke tũmũrutĩre wĩra. Na ndio rais wetu amesema Kirinyaga iangaliwe vilivyo kwa mambo ya maendeleo na kwa mambo ya watu ya Kirinyaga.
na ndio ameweka watu chungu nzima kwa serikali yake kutoka hapa Kirinyaga, kwa sababu nyinyi upendo wenu ni wa ukweli. Tena watu ya Kirinyaga wakipewa kazi wanafanya. Waacha nisimamishe viongozi hapa muone mambo ya Kirinyaga vile yanakaa. Haya, gavana kuja hapa. Wapi secretary to cabinet? Wapi PS? Wapi GK? Wapi Mheshimiwa GK? Wapi Jeremia Kamau? Wapi Hana Waitherero? Wanjohi Githae? Wapi Sam Gateri? Wapi Muremi Murage? Wapi Christopher Kenywa Wanjau? Hata Dennis Tube kuja hapa. Kuna wengine wanauliza ati wewe ni nani kwa serikali ya William Ruto? Si ni mzuri tuwaambie? Sasa rais wetu kwa mapenzi yake kwa watu ya Kirinyaga na kutabua nyinyi ni wafanyikazi na mnaweza kumsaidia kutimiza yale ambayo ameahidia watu wa Kenya. Huyu governor huyu Mumbi wa Iguru ambaye alichaguliwa kwa kura nyingi sana, rais kwa mlengo wake wa Kenya Kwanza akapendekeza na kuunga mkono akuwe chairman ya Council of Governors. Ewo ni wahura ga mushari cha magavana mothe. So Madam Governor Kachi. Rais akatoka hapo. Mulikuwa na kiti hapa ilikuwa strong ya yule Karaja Kibicho. Si ndio? Tukiukabe ngori haona ke. Rais akaamua ya kwamba hiyo kiti aiongeze mamlaka ipande juu. Secretary to the cabinet, mwenye kupanga mambo ya serikali, mawaziri wote, mkutano wa baraza la mawaziri, yule ambaye anaushauriana na rais asubuhi saa 7 na jioni. Secretary to the cabinet ni mtoto wenu huyu anaitwa Mase Wanjau. Mpigieni makofi. Mwebere kama mtiribere. Kaa chini secretary to cabinet. Akatoka hapo akapeana kiti ya principal secretary ya correctional services katika wizara ya interior, na huyu Mary Mudhoni kutoka hapa Gishogo hapa pahali nilikuwa ndio principal secretary wa correctional services. Ndio huyo, mpigieni makofi. Akarudi hapo akajua mlikuwa na barabara mingi sana ambaye zilikuwa zinaendelea, na mnajua tumepata matatizo kwa sababu tulikuta store yetu hakuna kitu. Hata panya walitoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa akaona mpango ya maendeleo ya barabara za Kenya. Chairman wa kamati ya transport na barabara katika Kenya ni huyu Mheshimiwa GK Kariuki, huyu wadia. Pigeni makofi. Tuko na huyu kijana wetu ambaye sasa ndio mkubwa pale katika Ikulu, ndio mwenye hii TV yote mnaona ya rais. Mkiona picha ya rais hapa natoka mzuri, mwenye kujibu ni huyu. Tumekubaliana? Huyu ndio mwenye pale kwa Ikulu ya rais na mambo yote ya rais, na mimi ndio anatupanga picha namna hii. Sasa huyu anaonana na rais asubuhi saa 7 jioni. Sasa ukipata maneno ya Kirinyaga pia ukipanga picha unamnong'onezea rais, Kirinyaga anasonga. Ndio huyu kijana anaitwa Sam Gateri. No Wanjohi huyu. Alafu tuko pia na huyu anaitwa Sam Gateri, pia ako pale katika Ikulu akisaidia rais kwa mambo ya communication, is one of our senior officers, mambo yote ya communication ya rais wetu. Alafu kutoka hapo tuko na wapi Itombe. Kwanza mimi hii baada ya shukrani nataka turudishe shukrani kwa hii kijana
that ya kwamba ako uhai huyu kijana. Unajua hii watu ya Azimio wanamkemea ati wewe ni nani kwa rais. Huyu ofisi yake inaitwa come here go there. Huyu ni mtu ya rais ya mkono. Hana ofisi yote pale, lakini ndio mwenyewe anapanga hapa, anapanga hapa, anapanga hapo, anapanga hapo. Na Your Excellency, tukiwa hapa Kirinyaga tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Huyu kijana alikuwa amepangiwa kuuawa, si mnajua, na amri ikatoka na Kinoti akatumana, akachukuliwa, akawekwa kwa gari. Akiwa pale kwa gari wakampiga, wakamtoa makucha, wakamuumiza kwa magoti, wakamfanyia mambo ya kinyama. Akiwa pale kwa gari, askari wanaulizana tumuue namna gani. Askari mmoja anasema wacha tuende pale kwa container iko hapa hili tumpigie risasi hapo akuishi. Mwingine anasema hapana, hiki kijana ni mbaya sana, wacha tupeleke Aberdea tutupe kwa fisi akuliwe na fisi. Mwingine anasema hapana, tupeleke Rivayala. Lakini kwa sababu iko Mungu, watu walikuwa wameweka kwa mtandao ya kwamba Itumbi ametekwa nyara na anaenda kuuawa. Sasa wale wenye kutumana wakaigiza baridi. Ndio huyu Kinoti akapigia officers, akasema mumeua wakasema bado. Msiue, kimeuma, wacha tu atupwe pahali, muachane na yeye. Akatupwa pale Kasarani. Vijana ya bodaboda wakamchukua wakampeleka hospitali pale Nairobi. Bishop umesema tusameane, lakini mambo ingine roho yetu ni mzito. Mambo ingine ni mzito. Sasa huyu kijana wewe, na ni kijana mdogo ya hapa the fathers, alikusaidia miaka yote, all the years, akakuunga mkono. Wewe unatoa agizo ati hii kijana aende auawe. Alafu wewe Bishop unatuambia okay, tutajaribu. Mimi nitajaribu. Rais wetu tayari amesamehea. Mimi ni gari niko na shida kidogo, lakini nitajaribu. Sababu umesema mzuri, tuangalie mbele, tuwashane na hii side mirror. Na hii side mirror mimi nikiangalia saa nyingine nachanganyikiwa na ninakuwa na shida. Lakini mimi nataka tushukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya huyu kijana Dennis Itumbi. Wapi Bwana Wanjau? Huyu Christopher Wanjau, mtoto wetu kutoka hapa Kiangai. Si mnajua yeye? Alikuwa DC na mimi zamani. Kuna hii kiti ilikuwa na Kimotho ambaye amestaafu on attaining the age of retirement, ilikuwa kiti hapa Kirinyaga. Huyu Wanjau kiti ya secretary wa National Registration Bureau, rais amemrudishia, imekaa hapa Kirinyaga. Na wewe Wanjau uanzie Jerusalem. Ile vijana yetu yote hapa kuna vitambulisho uhakikishe wamepata. Kati watu wetu. So hii rais tunataka kushukuru, hiyo kiti umeturudishia. Kutoka hapo tuko na nani mwingine hapo? Tuko na wapi Muremi? Huyu Muremi Murage, mnajua yeye mtoto ya Stanley Murage. Yule alikuwa strategic advisor ya Mwai Kibaki. Si mnamjua Stanley Murage? Gimayu Magaku. Gimayu Magaku. Si huyo Murage alipeleka Kibaki mzuri. Mimi nikaona vile huyu Murage alipeleka Kibaki mzuri, wacha nitafute mtoto yake pia alipeleke vile alipeleka Mwai Kibaki. Sasa huyu ndio senior advisor katika ofisi yangu on coordination of development partners katika ofisi ya naibu wa rais. Na sasa wewe ukipata wazungu wamekuja pale, ukiona kitu imeanguka unachukua unakimbiza Kirinyaga, alafu tunasonga. Tuko pia hii Murango ni mtu hapa, Your Excellency. Lakini iko chairman yetu ya huyu Murango. Huyu hata kama ni mtu ya wimbo ni mfanyakazi, lakini upunguze nyimbo sasa. Sasa ni wakati ya kazi. Huyu Murango ni rais. Wewe utuchunge, hii watu ni mbaya. Hii Makatel, rais tafadhali, wewe ni ndugu yangu, you are my brother, usiniwache katikati. Sababu hii watu tayari wametoa pesa kulipa watu ya magazeti kutuchafua. They are ruthless. Lakini this thing must be done one time. And why we could not succeed in assisting the farmer
ni kwa sababu wale walikuwa kwa serikali ndio wenye kunyanyasa wakulima. Why we are going to succeed is because President William Ruto and I have no interest whatsoever in the coffee, tea and milk subsectors. The president's interest in tea ni ile majani chai anakunywa peke yake, kusema ongeza hii turungi ikuwe more better. Sisi hatuna interest yeyote. Na kwa hivyo rais wetu, vile umeniagiza tushikane na hawa, tumeongea na Wamuchomba na Gishimu tuunganishe tea and coffee as one caucus. We are going to meet the governors au makatel. Rais ameniambia between mkulima wa chai na mwenye kukunywa chai iko mlolongo hapa watu karibu 20. Ameniambia niondoe hiyo watu. Niwaondoe ama wakae? Tuwaondoe. Kati ya mkulima wa kahawa na mkunywaji wanatulipa 80 shillings, wanauza pale 3,000. Hii mlolongo watu 17 wanakula hiyo pesa. Sasa rais ameniambia wewe ondoa hiyo watu. Tuondoe? Tuanyita rwatha thiane mukomereria mateke. Rais na wewe utuchunge. Tafadhali. Hii watu ni kali, lakini tutangangana. Kama hatukutishwa na watu ya system na deep state na Azimio, hao watu wanatuweza. So huyu Murango ni senator wetu na ndio chairman wa kamati yetu ya agriculture. Finally tuko na huyu Dr. Jeremiah. Hata ile kalamu imeteua yeye, rangi haijakauka. Rais amemteua kuwa chairman wa National Standards Council. Ashikilie pale. Na sasa wewe ufanye kazi, unatoka pale Mwea. Na watu ya Mwea mambo ingine iko. Asante sana. Lakini sasa governor wewe sasa na tuko na wewe na hapa. Naona governor saa ingine wanachanganyikiwa. Wewe unasema rais ajenge retreat center peke yake, apate baraka peke yake. Sisi tutatoa baraka wapi? Na unajua rais anatupenda, lakini baraka hawezi gawia sisi. Kama ni pesa angetugawia. So governor, rais akikubali uite sisi wote. Hata sisi tunatafuta baraka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio tusaidiane pamoja. Kwa hivyo watu ya Kirinyaga, adu Kirinyaga jamani eno ita Ruto. Niyo mwathurire. Kwendera ka kuringiririo. Eno. Ni mwakena ni ukire. Ni mwakena. Ndidia muhete uhoro. Ndamwirite ka ndia mwirite. Ngimwira ucio gutiri kundu arathie. Mundu ni uriku? Na rais wetu tunakushukuru hapa katika Mount Kenya. We made a conscious decision to support you. Not because you had an arrangement with Uhuru Kenyatta, no. Not because you are college, no. But because you have a pragmatic, clear strategy to revive our economy and put money in our pockets. That is why. And so far, Your Excellency, you have started well. Na ndio nataka kuambia huyo mzee ya maandamano. Tafadhali, please. Enda tafuta wenye walikuwa na kuunga mkono. Wachana na huyu rais wetu. The president is busy, he has work to do. Wewe umeenda umetafuta mzungu pale, naitwa Jeffrey Smith, ni mfanyikazi yako. He has a contract with you, he is a consultant. Unatuambia ati yako ati whistleblowing. Didi amesema filimbi ilikuwa kule kwa Odga. Hii filimbi ni nini unafanya nayo saa hii? What you are doing, tunakuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. What you are doing is what you have done all the years. 1997 ukashindwa na Moi. Ukaleta kisirani, ukamutisha nini, ukaitwa. You came to government through cooperation. Ukakuja, ukaharibu serikali ya Moi. Aliharibu au kuharibu? Katoka hapo 2007 tukakulima na Mwai Kibaki. Ukaenda nyumbani. Ukaleta shida, ukaitwa. Ukakuja through nusu mkate, ukatatiza serikali. Ukakuja hapo tukakushinda. 2013 ukajaribu kuleta shida. Uhuru akitaka kuita wewe, huyu alikuwa deputy yake akamwambia hapana, wachana na hii mtu, atatuharibia serikali. 2017 tumekushinda. Umeleta kisirani, umeuzia Uhuru uoga. Si alimuuzia?
Sasa Uhuru akanunua uoga, akamuita kwa serikali kwa handshake. Aliharibu serikali yetu, hakuharibu. Tukakwama, unga ikatoka 90 shillings mpaka 230. Deni ikatoka 2 trillion mpaka 10 trillion. Vijana milioni 6 hawana kazi. Watu CRB 14 million. Barabara zote sikasimama. Everything wewe Raila ukiwa na Uhuru mkaharibu everything. Mkatuachia nchi hakuna chochote. Nikasema pale Kasarani mkasema mimi ni mjeuri. Ati nisiongee mbele ya wazungu. Kwani wazungu si walikuwa hapa tukawafukuza? Kwani mnawaogopa? Si lazima tuseme ukweli. Sasa hii maneno unalete tunakujua. Unataka atikulete namna hii ati utuzie uoga ati tukuite. Ati vile tulienda hapa Nyanza juzi ati unafikiria tunaweza kuita wewe. Wewe hapana uzia huyu rais wetu uoga. Eno ni chuma guru. Ati huo. Noyo wanaja kiemwe. Rais wetu nakuomba kwa niaba ya wale tunakusaidia. Hii mambo ya hii mzee tuachie. Dawa ya hii mtu ni mtoto ya maumau. Wewe kaa kando. Kaa kando. Wewe rais please endelea na mambo ya uchumi, utusaidie, mambo ya Hustlers Fund utusaidie, utafute pesa ya kulipa barabara, uniunge mkono na hawa utusaidie, mambo ya chai, kahawa, mchele tusaidie. Mambo ya hii mzee wewe kaa kando. Wewe kaa kando. Neguo. Hii mambo ya mzee tukiwa na hii akina Ndede Waiguru wachia sisi. Lakini hatuwezi muacha wewe rais peke yake ndio utakaa kando. Huyu mzee tunamjua na mwenye kutuma na kuwapatia pesa anajulikana. Hata hii mbuge alikuwa ya Daragwa. Mwenye kutuma yeye tunamjua. Na wewe unatuma hii mjumbe ya Daragwa. Si uongee wewe tukujibu. Mbona unatuma huyu mtu? Si uongee. Unamtuma ya nini na hiyo lugha ni yako? Hiyo lugha ya kuunganisha watu. It is you, we know you. We see you. We understand you. Don't say that fellow from Daragwa. Talk yourself. And we are here to manyana na wewe. Huyu William Ruto, huyu president wetu, one of my duties as deputy president is to protect his leadership. Na hakuna mtu ambaye atagusa yeye. Na rais tafadhali wachana na mambo ya huyu mzee, tuko hapa. Kuanzia kesho tutapanga na hao vile tutakaa na hii watu. Na hiyo maneno ya kupambana na hao tunajua hiyo. So utatupatia nafasi wiki moja mbili tuweke hao kwa line, wakiingia line turudi kwa mambo ya kahawa na majani chai na maziwa. Ndio mkwenda. Sasa Bishop Waderi asante sana. Your Excellency tulisoma na huyu bishop. Na amesema vile mimi nilikuwa na shida. It is true. Nilikuwa nakuja 5 kilometers na kurudi 10. Lakini naona tu ameona ataharibu heshima yangu kusema ukweli. Angesema pia my feet were jiga invested. Sina nilikuwa nimekuliwa na gage ilikuwa imeharibika. Nimekuja Nairobi nimepanga mpaka nimerudisha line. Tuwali tone da. Tuwali tu da na moyo nesi amete baigana. Eigana. Ya kiongo ne aragi uliku. Ya mwere. Tuli aige. Sisi Bishop, sisi tunatoa shukrani. Pahali Mungu ametoa huyu president wetu na mimi na hawa wote, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ado itone dake na taneta president de mwire Ngai witu amurathime. Amwike wega. Murore magukumia. Amwararamirie mihaka. Amugitire kuma kwi ndwari. Mĩciĩ yanyu yurage irathikwo ihiana mbura njega. Wenda inyuothe mũkĩre twamũkĩre President William Samoei Ruto. Karibu bwana. Asante sana Mheshimiwa Rigiji. Tafadhali juketi chini. Asante sana. Asante sana. Viongozi wetu wa kanisa, maaskofu, wachungaji, pastors mlio hapa, ndugu viongozi wote wenzangu wa hapa Kirinyaga na Kenya mzima,
Wananchi wa Kirinyaga na Wakristo hamjambo. Ando aito Muriega. Bwana Yesu asifiwe. Munisalimia hata na huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Kweli naona mmekuja. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kufika hapa Kirinyaga siku ya leo katika mkutano huu wa muhimu sana, mkutano wa shukrani. Na niwashukuru viongozi wote wa hapa, hasa waliotuongoza katika ibada na wananchi wengi mliofika. Leo tuwe hapa tumshukuru Mungu kwa mambo mengi ametufanyia kama Wakenya na kama watu wa Kirinyaga. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa. Tumekuja hapa kwa ibada ya shukurani. Na vile Askofu Wanderi ametuambia, tuko na mambo chungu mzima ya kumshukuru Mungu. Tulikuja hapa kwenu tukiwa ni watu ambao walikuwa na matatizo mengi, tukaomba kura yenu, mkawa na imani, mkatushikilia, mkatupatia kura zenu. Leo tumefika hapa kumshukuru Mungu na kushukuru nyinyi watu wa Kirinyaga kwa kura zenu. Asanteni sana. Narudia tena kusema kwa niaba ya wote MCS waliopigiwa kura hapa, wabunge, seneta wetu, gavana wetu, Rigiji hapa na mimi, sote tunawaambia asante sana. Na kwa sababu mmetimiza sehemu yenu na mmetupatia nafasi ya uongozi, ile sehemu imebaki sasa ni sehemu yetu kuwatumikia, kuwafanyia kazi, kutekeleza mipango yote tulikubaliana na nyinyi, ili tuweze kuinua maisha ya kila mmoja wetu na kuinua taifa letu la Kenya, ikiwemo kaunti yetu ya Kirinyaga. Na mimi kwa niaba ya hawa viongozi wote waliochaguliwa, mimi nataka niwapatie hakikisho ya kwamba tutaungana, tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja ili tuweze kuinua kila mmoja wenu, na pia tuweze kuwa na taifa ambayo sote tutakuwa tunajivunia kwamba sisi ni wa Kenya. Mimi, I want to give you my assurance that we will do that which is possible and that which is within our power to ensure that we keep our promise and we transform our nation and we positively influence the life of each and every one of you and each and every Kenyan. Tutashirikiana pamoja hivyo. Na ndio tumekuja hapa kumshukuru Mungu. Na asanteni sana kwa kuja kwa wingi, ili tuhakikisha kwamba hii shukrani yetu sote tunaungana ili tuweze kwenda mbele kwa pamoja. Asanteni sana kwa kutuombea, kwa kuombea taifa letu. Na vile tunavyojua, hii uchaguzi ilikuwa ni uchaguzi wa muhimu sana, kwa sababu watu wengi walikuwa wamepanga mambo ya sivyo. Kuna mambo mengi yalikuwa yamepangwa, vile mmesikia. Watu wengi kule katikati kulikuwa na vitisho, kulikuwa na njama, lakini Mungu alisambaratisha njama zote, na tukawa na uchaguzi wa amani, na tukawa na uchaguzi huru na haki, na tukaondoa siasa ya ukabila katika siasa ya taifa letu la Kenya. Na ndio sababu tuko
na reason. We are here to thank God in a thanksgiving service because despite all the plans and schemes, God not only gave us a peaceful election, but in this election, we demonstrated as the people of Kenya that we can vote on issues, not tribes. We can vote on an agenda, not mere rhetoric. Kwa hivyo, tunamshukuru Mungu sana kwa sababu siasa ya Kenya kwa uchaguzi huu imeinuka. Na leo, watu wa mataifa mengi katika bara letu la Afrika na hata duniani kote wanasherehekea uchaguzi wa Kenya because we did it by the grace of God to be peaceful and to eliminate the cancer of tribalism that has plagued our country for long. So mimi nawashukuru sana. Na tumefika hapa kwa sababu ya hiyo jambo moja ya shukrani. Tuko na kazi nyingi tumeelezwa na hawa viongozi. Na hiyo kazi yote ya barabara, vile mnavyojua, barabara zilikuwa karibu mwaka 1.5 iliyopita. Mimi nataka niwahakikishie ile kitu mimi nilisema na huyu deputy wangu na serikali yetu. Tulisema hatuwezi kuendesha Kenya katika ile barabara ya madeni tena. Na tutahakikisha ya kwamba tunaweka uchumi yetu mahali ambapo hatutakuwa na madeni. Tutahakikisha kwamba maendeleo yetu iko katika msingi wa ile ushuru tunakusanya kama Wakenya. Tuko na pesa ya kutosha. Tukikusanya ushuru, kila mtu alipe kodi mahali inafaa alipe, tutakuwa na pesa ya kutosha kuendesha taifa letu la Kenya na kuondoa madeni ambayo yanakumba taifa letu. Pale kulikuwa na uzembe ya watu ambao hawataki kukusanya ushuru. Tukawa na watu ambao walitumia mamlaka kuondoa ushuru kwa watu wengine. Kwa sababu huyu ni rafiki wa ule, asilipe ushuru. Kwa sababu huyu ni mtoto wa ule, asilipe ushuru. Kwa sababu huyu ni ndugu ya ule, asilipe ushuru. Hiyo maneno tumesema Kenya haitakuwa animal farm. Kila mtu atalipa ushuru, mdogo na mkubwa. Na ndio tumesema pale kwa kulipa ushuru, mimi ndio nitakuwa number 1, Rigathi number 2, wengine wafuate mpaka kila Mkenya, kwa sababu haiwezekani kwamba Mkenya wa kawaida analipa ushuru, wale wadosi wanatafuta njia ya kukwepa kulipa ushuru kwa sababu wako na uwezo wa kisiasa ama wa kiserikali. Haitafanyika tena. Every citizen is going to pay their part of tax so that we can run our country on the basis of our own resources and we can eliminate the cancer of debt that is threatening to destabilize our economy. Tunaelewana jameni? Na ndio mimi nawashukuru sana, na nataka nimshukuru yule aliombea uchumi wetu. You spoke so well and you spoke for us. So tutashirikiana namna hiyo. Na vile vile tumesema mambo yetu ni matatu. Kwanza ni lazima tusimamishe uchumi wetu. Our first assignment is to consolidate our economy, to make sure that our economy is on sound footing. Na jambo la pili ni kuunganisha Wakenya wote. Mimi nawashukuru. Mimi nimeenda na nimesema kwa taifa letu la Kenya ndio tuweze kuondoa kasumba ya kisirani ya ukabila na chuki. Tumesema serikali hii ambayo tumetengeneza kwa mapenzi ya Mungu, tutashughulikia mahitaji ya kila Mkenya. Yule alitupigia kura, hakutupigia kura, bora ni Mkenya analipa ushuru, serikali hii tutafanya kazi bila mapendeleo. Ndio tuweze kuondoa siasa chafu ambayo imeharibu taifa letu kwa muda mrefu. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu, sote tutembee pamoja.
ndio tusiwapatie nafasi wale walioteka nyara nchi yetu kwa miaka nyingi kwa kuuza migawanyiko, kuuza ukabila, kuuza uoga, ndio waweze kuendesha mambo yao, wa Kenya wakwame katika mambo ya underdevelopment. That paradigm we are changing. And I want to ask every citizen of the Republic of Kenya, I have said as president that we are going to unite this country, we are going to consolidate our economy, and every citizen is going to be treated equally, irrespective of how they voted, because they are taxpayers, and we have one country called Kenya, and we are a democratic nation. Those in the opposition are in the opposition because our democracy and our constitution provides for an opposition. But we are going to make sure that we serve all Kenyans equally. Mimi vile vile nataka mjue ya kwamba kuna watu hawajafurahi ya kwamba tulifanya uchaguzi ukawa ni wa amani na ukawa hauna ukabila. Ndio wamerudi kwa ile njama yao walikuwa wanaendesha kule. Walikuwa wanapanga njama ya kuvuruga, kukoroga uchaguzi, kupanga sijui namna gani, deep state, sijui system. Wakati Mungu alisambaratisha hiyo mpango, walichanganyikiwa. Kwa sababu hawakupata nafasi ya kupanga fujo, kwa sababu walikuwa wanafikiri deep state na system ingewapatia mambo yenye walikuwa wanatafuta. Sasa ndio wanajaribu kupanga hiyo maneno. Sisi tunawaambia ndugu zetu, those who are not happy, those who are against the peace, the unity that we see in our nation, that today they want to bring us old stories. I want to promise Kenya that we will not allow our country to be a hostage to threats and blackmail by a few people who are looking for their personal interest. We are going to serve all Kenyans equally, irrespective of how they voted, because we want to move our country to the next level. Tunaelewana jameni? So, musikuwe na wasiwasi. Kabisa, hii Kenya tutaiunganisha iwe kitu kimoja, tutaweka uchumi mahali pazuri, na mimi siwezi kuruhusu ati watu wachache waende kona pale, ati watupangie njama ya kututisha, ati wanatupangia sijui maandamano, ati sisi tuwache kushughulikia mahitaji ya wananchi wa Kenya, ati sisi tukuje hapo ati tushughulikie mahitaji yao. Wamezoea hiyo tabia, lakini we are telling them the end has come. There is no more. Ile mulipata kwa vitisho sasa iwatoshe. Wacha sasa tufanyie kazi wananchi wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuwa tunashughulikia watu 5, 6, 10 kila mwaka nenda miaka rudi. Ati kwa sababu wanataka kutupangia maandamano, sijui wanataka kupanga sijui nini hapo. Pangeni maandamano vile mnataka. Lakini Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Kenya will move forward. And I want to assure the citizens of our great country that this country will never again be a hostage to blackmail of a few people chasing personal, selfish interests at the expense of millions of people in the Republic of Kenya. We will unite all our citizens, irrespective of how they voted, so that we can put to shame those who have the habit of using blackmail and threats to secure their personal family interests at the expense of the interests of the millions of Kenyans in our republic. Tumesema ya kwamba hii miradi yote, mambo ya housing tutafanya Kenya mzima. Mambo ya program ya manufacturing, agro-processing tutafanya Kenya mzima, kwa sababu tunataka vijana wa Kenya wote tuwapange na ajira, walipe ushuru, wasimamie familia zao, wawe na manyumba ya sawasawa, na tupeleke Kenya mbele. Hatuwezi kuwa mahali moja ya maandamano mwaka nenda mwaka rudi kwa sababu ya mambo ya ubinafsi ya watu wawili watatu. Haiwezekani. We told them
they can never hold this country hostage again. And we will not allow them. Tunakubaliana jameni? Kwani mtu anaweza kuteka nyara hii Kenya miaka hii yote? Unafanya maandamano hapa unapatiwa. Unafanya maandamano pale unapatiwa. Unafanya maandamano hapa unapatiwa. Wewe unapeleka kwa familia yako na watoto wako. Alafu unataka hata kunipangia maandamano? Endelea. Lakini siwezi ati kwenda kupanga mambo ya mtu mmoja na familia yake ati ampaka maandamano. Mimi nia yangu na viongozi wale wote ni kupanga mambo ya vijana wa Kenya, mambo ya Wakenya wote, tuhakikisha kwamba kilimo inalipa pesa. Saa hizi tunapanga vile tutazalisha chakula ya kutosha. Wamepanga maneno pale ati kutusukuma. Ati tuende tuagize chakula kutoka nje. Hiyo maneno lazima kuwe na balance. Kwa sababu wale watatusaidia kuwa na chakula Kenya sio wakulima wa dunia ile, ni wakulima wetu hapa Kenya. Na ndio sababu mpango yetu ni kusaidia wakulima wetu wa Kenya. Na ndio mnasikia tuko na mbolea gunia milioni 6 tayari. Tutafikisha mbolea kila sehemu ya Kenya ili tuzalishe chakula hapa nyumbani, tuweze kuondoa njaa. Kama tutaagiza chakula ni hapo mbele, lakini itakuwa ni kwa mpango, sio kwa kusukumwa, ni kwa mpango. Kwa sababu lazima tuhakikisha kwamba wakulima wa mchele hapa biashara yao isiharibike. Wakulima wa sehemu zingine biashara yao isiharibike, because they are the surest solution for our food security intervention. Wao ndio watatufanyia hivyo. Vile vile wanaona hii watu ya makatel. Tulisema ya kwamba wale wako katika wakora na matapeli, wako huko kwa kahawa, wako kwa chai, wako kwa maziwa. Sasa ati wao ndio wana finance hii mambo ya maandamano, ati kwa sababu tumesema tutafukuza makateli. Wapange maandamano kwa wanataka, lakini kwa kahawa na chai na kwa maziwa watatoka. Yes. Sindio? We are promising them. They can finance whatever they want to finance. But our farmers can no longer be the slaves of brokers and cartels who have taken hostage our markets. And Mr. Deputy President, you have my very clear instructions on what you need to do. Unajua hii kazi ingefanywa na mawaziri. Lakini unajua hii makatel na hii watu mabroka ni watu wako na ujeuri mingi. Na ni watu wako na ukora mingi. Wanaweza kuzungusha mawaziri. Ndio nikamwambia wewe Deputy President, rungu yako ndio ile kubwa. Tandika hii watu. Na wahame wakihama. Na waende wakiandanga. Kwa sababu wametuzungusha miaka nyingi. But their day has come. Tunaelewana jameni? So wanaweza kufanga ile wanapanga, lakini watawachana na biashara ya wakulima, watawachana na maziwa ya wakulima, watawachana na kahawa ya wakulima na chai, ili kila mkulima awe na pesa mfukoni. Na tutaanza mwaka huu. Hata ile ushuru tayari tuko na mpango. Hata ile ushuru inawekwa mambo ya chai, tumesema katika budget inayofuata tutaondoa hiyo ushuru, ndio tuanze safari ya value addition ya chai yetu. Haiwezekani miaka 60 baada ya sisi kuwa nchi huru, only 5% ya chai yetu inafanywa value addition. We have to take it all the way. Ndio mkulima aweze kupata pesa, vijana wetu wapate ajira katika ile mambo ya agro processing, na tuhakikisha kwamba tunazalisha nafasi ya ajira na pia tunaongeza mapato kwa wakulima, ndio tupeleke taifa letu mbele. Mimi nakubaliana na gavana wenu, tutajenga hapa industrial city hapa Sagana. Na tayari
tumepata pesa ya hiyo kazi. Iko process kidogo, watu wa kutoka Korea wamesema watatusaidia. Mbali na hii industrial city hapa, tuko na industrial city ingine pale Naivasha, tuko na industrial city ingine hapa Nairobi, tutapanua industrial city Mombasa pale Dongo Kundu. Tuhakikishe ya kwamba tuko na soko ya mazao yetu na mkulima anapata dhamana in the value addition and agro processing value chain to ensure that we benefit from ile mazao tuko nayo hapa nyumbani. Kwa hivyo tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mambo ya cotton, vile mama wetu alisema kule Mwea, tuko na hiyo mpango. Mambo ya irrigation, mumesikia imesemekana hapa kwenu almost 73% ya kule Mwea haina maji ya kutosha, na ndio tumesema tunaweka mpango ya dams. Na mkisikia nyinyi ambao ni representatives wabunge, mimi nataka niwaulize wabunge, bora mmesikia tunasema iko dam, wewe usingoje next morning uko kwa ofisi ya waziri, kwa sababu sasa sio ndio kazi ya representation. Sasa hii mambo yote, mambo ya serikali yetu ambayo tumeunda pamoja na nyinyi, nyinyi msingoje Rigiji afike ama msingoje president afike. Mkisikia mpango ni hii, ingia kwa wizara hii na ile, and I am very happy that watu wa Kirinyaga, nyinyi si watu wa ngojea. Nimesikia report watu wa Kirinyaga walikuwa kwa hiyo ofisi, endeleeni namna hiyo. Hiyo ofisi yote, wale watu wako kwa hiyo maofisi msiwapatie amani mpaka mpate haki yenu, si ndio? Na ndio sababu tumewaweka pale ili waweze kuwahudumia. Tutakuwa tunapanga, wao wana implement pamoja na nyinyi mkifuatilia. So tutashirikiana pamoja na hivyo. Kwa viongozi wetu wa kanisa, ile maombi nimesikia kupitia kwa governor wetu wa hapa Kirinyaga. Naona mmeshukuru kwanza kwamba kwa ile appointment ya kuja kuniona kule. Sasa hata vile ya kupanga itakuwa ngumu, kwa sababu sasa mmetanguliza shukurani. So nitapanga hiyo maneno. Mambo ya yenu ya kufile returns, mumesema ya kwamba mnataka hiyo kufiling returns ya kanisa ifanyike karibu hapa kwa Huduma Center. We are going to make it even better. Hakutakuwa hata na haja ya kwenda kwa Huduma Center. Bora uko na simu na uko na internet, utakuwa unafanya hapo nyumbani kwako. Kwa sababu sasa tumesema we are digitizing all government services. Sasa services yote ya serikali itakuwa kwa mtandao. Wewe una file returns ukiwa kanisani hapo, unafinya tu, mambo inaisha, alafu tunasonga mbele. We are also going to see how to make sure that matters marriage is also simplified. Ndio kusiwe na bureaucracy mingi na mambo mengi ambayo hayana maana. Kwa mambo ya tent, nimeshakubali ya kwamba nitawatafutia tent kubwa na viti. Wewe governor utakujia hiyo maneno, si ndio? Alafu muendelee na kuhubiri kabisa mambo ya Mungu. Ndio tumaliza, hata hii pombe inamaliza watoto wetu jameni. Tafadhali tusukume kona hiyo. Na retreat center, governor akitoa ardhi vile Rigiji amesema, sisi wengine wote tutakuja kujenga. Mimi ndio nitakuwa mstari wa mbele, ndio fanya namna hiyo, kwa sababu hii maombi ndio imetufikisha hapa jameni. So mahali yote inapangwa maombi, sisi tutakuwa huko mstari wa mbele. So otherwise, watu wa Kirinyaga mjue tunawapenda sana. Wakati nilikuwa pale kwa mambo ya dam, nilisema ya kwamba tutawasaidia kufanya ile channeling, na tayari 400 million shillings is available ndio tuweze kuongeza ile mahali ya kuzalisha mchele, na vile vile hizo dam zingine 2 ndio tunataka tuongezee, ndio pia tuwe na irrigation program expanded
itoke hata kwa mchele ingie kwa mimea ingine, and that is what we are going to do. So ndugu zangu, watu wa Kirinyaga, na washukuru sana, na wapenda sana, na watakia baraka ya Mungu. Endeleeni kutuombea, na mkirudi nyumbani msalimia watoto wenu, familia zenu, na kila mmoja wenu. Mungu awabariki na awajalie. Asante sana. God bless you. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. May we be seated for a very brief session whereby we have just 2 assignments, Your Excellency. We have the presentation of gifts. We have the leadership of our women clergy who will do that very briefly. Kindly, I request that you get your space as you've been guided before so that we present the gifts very fast. Wananchi naomba dakika 2 mbili. Shortly after that, in the next 2 minutes,